أهلا بيكي. شكرا جزيلا على التقديم. مبسوطة قوي إن أنا معاكم النهاردة. إحنا النهاردة نتكلم على topic مهمة جدا، وهي how to nail a job interview أو how to ace a job interview. كلنا بنقدم على interviews، وبعضنا بيوفق والبعض لا يوفق، وعايزين نعرف إيه اللي ممكن نعمله. هنعمل outline ل our discussion النهارده، وهنقسمه لثلاث مراحل. أول حاجة هنتكلم على pre-interview، إيه اللي هنعمله قبل الانترفيو، محتاجين نحضر إيه. وهنتكلم على during the interview process itself. وبعد كده هنتكلم على post interview، أو إيه اللي ممكن نعمله بعد ما الانترفيو نفسه يخلص. الموضوع عبارة عن discussion، فأنا هبقى بسمع الأسئلة بتاعتكم. بس أول حاجة بالنسبة للبري انترفيو، my advice، نصيحتي ليكم كلكم إن أنتوا تعملوا search عن الوظيفة اللي أنتم مقدمينها كويس، وتعملوا سيرش على المكان، سواء الانستتيوشن لو سكول أو شركة أو جامعة أنتم مقدمين ليها. تعرفوا بالظبط هي بتشتغل في مجال إيه الفاليوز بتاعتها، إيه الستاندرز بتاعتها، عشان تروحوا متحضرين للانترفيو. دي اتفضلي يا أستاذة ليلى. هو أنا كان عندي سؤال في فكرة البري انترفيو، especially مهم. لو هي عادة بيبقى بيتبعت يا ايميل، وقبل الايميل كمان بيكون في مكالمة confirmation ان عندك انترفيو في التوقيت ده. هل مهم. الشخص ممكن يسأل انا هقابل مين، او مين اللي هيكون حاضر الانترفيو معايا، بحيث ان هو يكون مجهز نفسه للأسئلة، حتى اللبس اللي هيكون رايح بيه الكلام ده كله. بالظبط. بالظبط، طبعا احنا ممكن نبتدي بقبل كده كمان، ان احنا لازم نكون كاتبين جود سي في اصلا قبل ما نقدم، والسي في بتاعتنا تبقى بروفيشنال. وممكن اشير معاكم بعد كده لينك لويب سايت يعني that can help you create professional CV. فطبعا once the CV gets accepted، اول ما يجي لنا confirmation email ان احنا عندنا خلاص interview زي ما استاذه الاء بتقول، طبعا ممكن نريبلاي للايميل ده. بالعكس it's very professional اصلا to reply to the email confirming your attendance، ان انتوا هتحضروا الانترفيو، وتسالوا ساعتها مين اللي هيبقى موجود. هو يوجوالي في الايميل بيكونوا قايلين الكلام ده، ان انت هتبقى عندك انترفيو مع فلان وفلان وفلان اليوم الفلاني. بس لو الانفورميشن مش موجوده، فطبعا ده it's more professional on your side ان انتوا تسالوا بالظبط مين اللي هيكون موجود ساعه الانترفيو. ويا ريت نعمل زي ما قلنا some research على الانترفيور مين اللي هيبقى موجود، نقرا عنه هو بيشتغل ايه، وظيفته ايه في المكان، ايه الباك جراوند بتاعته سواء education او experience. في نفس الوقت برضو نعمل ريسيرش على الجوب نفسها، والمفروض الجوب ريكويرمنتس بتكون اوريدي والديسكريبشن اوريدي مبعوث من قبل ما تكونوا عملتوا اصلا ابلكيشن. بس تاني ان احنا نذاكر شوية نقرا شوية قبل ما نروح عن المكان وعن الوظيفة وعن الاشخاص اللي هيقابلونا في الانترفيو. ده هيخلينا مؤهلين ان احنا نبقى جاهزين باي اسئلة لو عندنا اي استفسارات، ونكون جاهزين برضو ان احنا نرد على بعض الاسئلة. ده بالنسبة لشق البحث أو بشق المذاكرة قبل الانترفيو. حاجة تانية مهمة، عشان نبيلد اب confidence. احنا عارفين ان عدو الإنسان الأول هو fear of failure so far أو الخوف من الفشل. فعشان ما نبقاش less confident في وقت الانترفيو، فعايزين برضو نحضر نفسنا to build up this confidence من قبل ما نروح. the way we look أو شكلنا، طريقة لبسنا هتساعدنا إن إحنا نبقى more confident. إزاي نلبس، إزاي نعمل شعرنا للسيدات، إيه الميك اب اللي هنحطه. دي حاجات كلها ممكن تشوفوها إيه يعني we can take it for granted، بس لا دي حاجات مهمة جدا. اللبس في الانترفيو مفروض يبقى formal. You have to look stylish but in a formal fashion. ده للسيدات ولا السادة الاثنين مع بعض يعني. نلبس بدلة للرجال اللي معانا، والسيدات برضو تلبس زي تاير أو برضو سوت، حاجة very formal. الألوان ما تبقاش ألوان برايت قوي زي الأحمر والأزرق والأخضر. ممكن نعتمد اللوك بتاعة الشطرنج، بيقولوا عليها شطرنج أبيض وأسود.
يمكن زي ما انا لابسه النهارده رغم ان هي صدفه يعني مش مقصوده. او نلبس جراي، نلبس بلو. دي الالوان اللي ممكن شويه تبقى considered as formal attire في formal color يعني لformal attire في الانترفيو. الشعر ما يبقاش للسيدات، يعني ما يبقاش حاجة very ملفتة للنظر قوي، وبرضو للرجالة ما يبقاش برضو حاجة very funky يعني يبقى شعرنا neat with looks nice in a way that يعني in a way ما تخليش الناس تبص علينا بطريقة غريبة أو إيه اللي هم عاملينه ده. للسيدات أنا usually advise إن الشعر يبقى straight أو pulled back in a bun، او لابسه طرحه ما تبقاش برضو فيها الوان كتير 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 تبقى الوان هاديه ولايقه على بقيه اللبس اللي انا لابساه. حاجه تانية ممكن تساعد ان احنا to build up confidence. excuse me if I said so، يعني ان ناخد شاور وتبقى ريحتها حلوه. we need to smell fresh. هتبقى ده will build up our confidence واحنا داخلين الانترفيو. ده بالنسبه لللبس. Another thing that we need to consider إن لما نروح الانترفيو عايزين نهيئ نفسنا إن ممكن أي حاجة تحصل في الطريق. يعني أنا خلاص أنا ابتديت لبست بقى ورايحة الانترفيو، فأعمل حسابي إن أنا أكون هناك من بدري. أشوف مكان الانترفيو فين، وأشوف لو في مثلا أي كوفي شوب أو أي رestaurant جنب الشركة اللي أنا رايحها أو جنب المدرسة أو الجامعة اللي أنا مقدم عليها، وأكون هناك من بدري شوية عشان ممكن اي حاجه تحصل في الطريق. يعني انتوا عارفين يعني ما go late for مش عايزين ان يسيب impression، لان انتوا عارفين first impressions last. فمش عايزين ان احنا نروح متاخر شويه ونقول سوري اصل الترافيك، اصل العربيه عطلت، اصل حصل وحصل وحصل. فخلينا نروح من بدري شويه ونقعد في مكان نريلاكس، نشرب some كوفي، ناخد ديزرت، نحضر نفسنا للانترفيو، نبقى جنب الكومباني او جنب الجامعه او جنب الانستتيوشن that I'm applying to، بحيث ان لما الوقت خلاص يبقى انا هناك ahead of time. واروح برضو قبل مواعيدي، يعني اكون جوه الانستتيوشن قبل مواعيدي بحوالي 10 دقائق او ربع ساعه، برضو عشان اعمل حسابي يعني ان ممكن تحصل process of registration، يطلب مني املى application قبل ما ادخل. it's good ان انا اقابل ناس to socialize، اقابل ناس من المكان نفسه. واول ما دخلت من باب الشركه او من باب الجامعه او من باب المؤسسه انا خلاص ابتديت الانترفيو. في الحالات دي لازم يبقى في سمايل حلوه كده على وشنا، وابقى انفايتنج للناس، ما بقاش سواتي ومتضايق ومتعصب وبتكلم في التليفون بحل مشكله ما. لا، انا خلاص دخلت انترفيو وانس ان انا دخلت من الباب، حتى لو لسه انا مستني في اللوبي وهادي ورايق I'm smiling at people وبحاول maybe to socialize لو في ناس موجودة. ده بالنسبة للشق بتاع preparing for the interview. قولي لي لو في حاجة كده انت عايزة تسأليها، او لو حد من الحضور يحب يسأل حاجة انا معاك قبل ما move on to the next section. انا من ناحيتي يعني مفيش اسئله بخصوص البري انترفيو. لو في اي حد في حد كتب قال لو اونلاين لو online the same applies. برضو the way you dress the same applies. برضو الجزء بتاع preparation applies. ايه تاني برضو هندخل قبلها شوية. هو usually لو هي online هو هيبقى الانترفيور عامل لك access at a certain time، فهيبقى انت موجود في a waiting room. يعني you're gonna access Zoom مثلا، هتبقى موجود في a waiting room، فيعرف ان انت you're in the waiting room او انت في ال waiting room and they will let you in when it's your time. فهي it applies to all whether face to face physical interview أو online. تمام، ممتاز. طيب وصلنا لمرحلة الانترفيو. Nice to دخلنا. meet you Heidi. Nice to meet you so much. اوكي. عادة بيبدأ الانترفيو طبعا بسؤال اللي هو introduce yourself او ابدأ اتكلم عن نفسك. انا شخصيا ببقى عندي سؤال في لحظة زي كده: هل المعلومات المكتوبة في السي في يبدأ الشخص يعيدها تاني، ولا it's useless بما ان هي already في السي في اللي كان مع الاشخاص already، فيبدأ ان هو يتكلم عن نقاط مختلفة هتضيف للشخص اللي بيعمل انترفيو؟ That's a very good question. Thank you very much.
بالنسبة introduce yourself اللي هو ال typical interview question بالظبط. introduce yourself أنا مش هعيد نفس الكلام in details، يعني أنا ممكن I end up sending a CV or a resume فيها مثلا list of مثلا 20 year عندنا 20 years of experience، فأنا I'm listing maybe the different 5 or 10 institutions that I've been working for. فأنا مش هقعد أعيد نفس الكلام بالظبط، بس what I need to do is to discuss my success. ايه points of success؟ ممكن اتكلم على my experience in general، ان انا I possess مثلا 20 years of experience in the field of كذا، لو ال field is relevant to the job that you're applying to. Or stick to the parts or أو يعني ال fields of experience that apply to the job that you're applying to. ايه success stories that you have. In your case مثلا educational or professional achievements، سواء ان انا مثلا I've been studying special education for how long, for maybe 10 years, or I'm an expert in the field of inclusive education, or I've been working in different programs that have to do with, and you mentioned exactly the area of expertise, for how long, very generically. يعني أنا مش هقعد list أنا اشتغلت في المكان الفلاني والمكان الفلاني، لأن ده موجود في السي في and they can read that. Just very generically إيه ال points of success بتاعتك، سواء success على مستوى أكاديمي، usually the last degree لو معايا MA في كذا أو معايا PhD في كذا, and hopefully relevant to the job that you're applying to. Then you're gonna يعني take it from there. يعني من الاكسبيرينس ومن الeducation هندخل على نقطة تانية which is what you're passionate about. Okay, ده حاجة مهمة جدا. الانترفيور would love to hear what exactly is your passion. You're passionate about what? You're passionate about dealing with kids. You're passionate about helping others. You're passionate معلش أنا عمالة أقول dealing with kids and helping others assuming that most of us are in the field of education. هنشوف يعني كل واحد يابلايد بقى على his or her field. What I'm passionate about or what you believe in. Then مجدي I believe. Sorry. It's okay. Okay. From your passion, which we're going to link to our experience or past education, هندخل على our values. Okay. إيه ال values بتاعتي؟ يعني إيه يعني القيم بتاعتي إيه؟ أنا I believe in integrity, I believe in acceptance, I believe in diversity, I believe in inclusivity. كل دي values ممكن أتكلم فيها وأقول this is my passion, this is what I believe in. I care a lot about the importance of human relation. وبعد كده هنقل بقى لحاجة مهمة جدا, what you're looking for in this job. Okay. هحاول turn the table a little bit. Okay. I'm going to talk about what I'm looking for in this place or in this institution or your university, or what value you can add to this place or this position or this department. ونقول ان انتوا ان انا مهتم in collaborating with a team of highly skilled or highly professional teachers, social workers, etc. Well, I'm gonna end up with a question to the interviewer by saying, isn't that what you're looking for here? Why I'm asking that question? And when you ask questions, you're in control. Usually the one who has the power is the one who's asking questions, not the other way around. So the interviewer, the one will be asking you questions most of the time. So play it smart a little bit. We'll prepare a couple of questions. أول question هنبتدي بيه أول ما نبتدي موضوع introducing yourself or answering the self-introduction. I'm going to end it with the question of بعد ما أتكلم على my value, مع my skills, my importance, my success stories. Then I'm going to say, isn't that what you're looking for? فالمفروض إنه yeah, this is what we're looking for. Or, yeah, sure, this is what we're looking for. هندي شوية moment of thinking on the other side. الانترفيو هيفكر شوية قبل ما يبدأ يسأل السؤال الجاي. Which shows that you're confident and you're in power. You're in control.
نقطة فعلا مهمة جدا. يعني أنا حتى الشخص لو كان متوتر نوعا ما، ده بيخليه يبدأ يبقى يريلاكس أكتر، لأن هو إدى سبيس للي قدامه إن هو يبدأ يتكلم. طيب سؤال، فكرة نقاط القوة ونقاط الضعف، لأن هي نقطة تريكي قوي. إزاي يجاوب على نقاط القوة بما يضيف للوظيفة اللي هو اوريدي متقدم ليها، هم. وبالشكل اللي ما يتخدش بيها صورة مش كويسة عن الشخص اللي هو بيتكلم، أو الإيجو أو الكلام ده كله. وفي نفس مهم. الوقت نقاط الضعف بما يتناسب إنه برضو ما تأثرش بشكل كريتيكال على الوظيفة تطير منه. تمام. بالنسبة لنقاط القوة، لو أخدنا بالنا لما جينا نتكلم على introduce yourself، احنا already we integrated points of strength واحنا بنتكلم. مهم. فاحنا if we did that well، الانترفيور مش هيسألنا تاني what's your point of strength. خلاص هيبقى redundancy وملهاش لازمة و repetition. مهم. لكن لو ما اتكلمناش عنها وبعد كده لقينا الانترفيور بيسأل تاني what are your points of strengths، هنتكلم على اللي احنا قلنا عليه. هنتكلم على skills، هنتكلم على education، هنتكلم على values. هنحاول نلاقي من our own. We have to be very honest by the way. يعني هنلاقي من our education, from our past experience, from our values, something that's relevant to the position that we're applying to. ونتكلم عليه باستفاضة. ونحاول put it in the form of a real story. Something that I have done or something that I have been actually doing in the past few years. Okay? ده بالنسبة لنقاط القوة. Which I assume will not be asked the same question again بعد ما اتكلمنا عنه في first question. Another very classical interview question is what is your weakness or what are your weaknesses? ومعظم الناس بتقول wow I'm a perfectionist or I'm a workaholic. بيحاولوا يستخدموا weaknesses تبان points of strength on the other side. خلاص بقى outdated. يعني خلاص it's حاجة everybody's been doing وبقى cliched، فبلاش workaholic و perfectionist والكلام اللطيف ده. في الحالة دي هنحاول فعلا نتكلم about a weakness, but a weakness that has nothing to do with our personality. يعني لأن ال weaknesses that are related to the personality are less likely to change. هنحاول ندور على weakness that is related to a skill. Okay? A skill that I need to master a little bit more. Okay? يعني for example, I'm a bit reluctant to share ideas when there are many people in the room, and I need to work on that. Okay, and try to provide a plan تقول فيها how you're working on that. Maybe you're attending a program or maybe you're reading a book. Actually نقول ان احنا بنقرا كتاب في المجال الفلاني هيساعدني ان انا ازود او enhance this skill او overcome this weakness. ده بيقول ان انت مطلع وان انت متسامح مع نفسك وعارف ان في مشكله ولا وشغال عليها، لا وبتقرا كمان، يعني حد very knowledgeable. ففي الحالة دي الجزء بتاع الويكنس خليناه some sort of a strength somehow. يعني I hope نقطة that answers لا، your بالعكس نقطة مهمة جدا، فكرة حتى البلان ان question. الشخص يكون فعلا ان هو يضيفها. لا I think فعلا نقطة مهمة قوي. طيب سؤال تاني، فكرة السالري، اخر سالري انت اخدته، وانت your expectation about السالري هنا. لو الشخص عمل السيرش بتاعه قبل ما يروح المكان وعرف افريج المكان، او بدأ ان هو ما وصلش المعلومة اكيدة، فبالتالي خايف يرد على السؤال ده بحاجة تقلل من السالري بتاعه، او يعتبروا ان هو ده above ال expectations، فبالتالي برضو ما تظبطش معاه. فازاي الرد على السؤال؟ بصوا خلونا صراحة مع بعض. Usually when we apply to a new job يبقى احنا we're seeking a better salary. يعني أكيد كلنا لما بنسيب مكان عشان نروح مكان تاني، يعني except in very rare occasions بتبقى السالري usually اللي أنا رايح له أعلى من أو what I'm expecting is higher than what I actually take. فموضوع what is your current salary المفروض ما نجاوبش بالسالري نفسه، لان لو انا جاوبت بالسالري نفسه هيروح عامل لي ماتش بالcurrent salary. يعني هيروح مديني نفس السالري، وحتى لو زدت شويه هتبقى زياده طفيفه جدا مش مستاهله in the hustle of leaving a job and moving to another one.
what we can do is ان احنا ممكن نقول، وده حاجة very legit to be honest، ان المفروض ان كلنا when we sign contracts بنمضي sort of a confidentiality agreement of not sharing salaries، او الامبلوير بتاعنا current او previous بيكون مضينا في ال HR او ايا كان البروسيجر يعني حاجة اسمها confidentiality agreement اللي هو مفروض we don't share our salaries with others and that applies to all. فاحنا هنرد in a very polite way كده in a very confident manner يعني I'm afraid I cannot share my current salary or my previous salary because I signed a confidentiality agreement with my current or previous employer. But if you want to know if I am fit for your budget, okay, I'm turning the table again. All right. If you want to know if I fit your budget, please share with me your range of salary or the range that you're offering, and I'll let you know if this is above or below my expectations. But in this case, again, I'm answering with like, it's not a question, but I'm expecting them to talk. They will be doing the talking. Okay. This is if they asked you كده bluntly, what's your current salary? وهم usually they won't. هيسألوك what do you expect? So لو سألوا بقى what are your salary expectations or what do you expect، في الحالة دي نكون بقى عاملين research please. Know the market very well before going. Know the average salaries اللي موجودة في المكان. Know سواء في ال institution that you're applying to أو sorry applying for, or the job market that's related to this position itself يعني. الرينج بيبقى من كام؟ يعني مثلا ال expected salary for your position is from maybe 10 to 20 or 20 to 30 grants. ففي الحالة دي انت هتقول exactly what you're expecting وهتقولي exactly what you're expecting and you have to give sort of a justification why you deserve this amount of money. It's because of your skills, it's because of your experience, is it because ان انتوا حققتوا نجاحات في المكان اللي فات وساعدتوا الانستتيوشن بتاعتكم اللي هي previous institution to grow. ففي الحالة دي this is what you deserve as an employer or as a prospective employer إن شاء الله. يعني هو رد فعلا في منتهى الذكاء على الشخص اللي بيعمل، بحيث ان هو فعلا ياخد منه الحاجة اللي يبدأ ان هو ينطلق او ان هو يبني عليها الرد بتاعه. طيب لو في سؤال خاص، ليه عايز تسيب المكان اللي انت اوريدي شغال فيه دلوقتي بالشكل اللي ما يخليش الشخص يشير نيجاتيف فيدباك عن المكان اللي هو شغال فيه؟ فازاي يكون الرد على النقطة دي؟ That's a very good question. Of course طبعا احنا مش عايزين to badmouth any previous institution or employer يعني ما يصحش يعني it's not professional ان انا اقول انا سبت عشان مش كويسين او they're not appreciating me or no, what you can do is نحاول نفكر على حاجة موجودة في البوزيشن or في الانستتيوشن اللي انا رايح لها مختلفة شوية عن المكان اللي انا كنت فيه، واقول ان انا I need to expand my experience, I need to grow, I need to add value to what I'm doing, I need to gain some experience وspecify exactly الفيلد اللي هو موجود في المكان اللي انت رايح له. يعني your focus is the target institution مش ال previous institution. مش هتكلم خالص على my previous institution غير ان انا عايز grow, عايز add more, عايز expand my experience in this specific field واحدد بالظبط ايه هو المجال ده. تمام، ممتاز. اوكي. طيب لو في سؤال خاص بايه كانت العلاقة بينك وبين زمايلك، بينك وبين مديرك، ان هو يبدأ ان هو يتكلم عن فكرة التيم وورك والموضوع ده يبدأ يتناولها برضو بشكل عامل ازاي؟ Again احنا قلنا honesty is important يعني honesty is very important. والمفروض as an employer لو انا اللي بعمل interview I'm expecting ان اللي جاي لي is a team player يعني somebody who knows how to work well with others.
حاولوا أو قبل ما تروح الانترفيو again تبقوا فاكرين بالظبط certain incidents in which you've been collaborating with others. And then to your team players, you've worked with your colleagues well on a certain project, and maybe you can talk a little bit about the project. You can talk a little bit about your role. You can talk about how the other members of the team supported you, how you supported them, how was your manager was a leader, not a boss, something like that. But you have to be very honest as I'm telling you, ويبقى في actual story. سواء الستوري دي احنا عندنا past experience وكان share stories from our experiences، او احنا لسه fresh grads فما عندناش work experience or work stories that we can talk about. في الحالة دي ممكن نتكلم على my collaboration with other colleagues في الجامعة أو في الماسترز أو في البي اتش دي on a certain project or doing a certain presentation، واتكلم فيها ازاي انا I'm a good team player, I'm supportive وان ازاي زمايلي are supportive and so on and so forth. تمام، ممتاز جدا. طيب لو الشخص فكرة قلتي لي ان هو fresh graduate، ده بتكون نقطة إحباط كتيرة قوي عند ناس بيكونوا لسه متخرجين وبيتسألوا بقى على الاكسبيرينس، وطبعا في الغالب مش هيكون عندهم اكسبيرينس. يقدر ازاي ان هو يرد على الأسئلة اللي ريليتد بالنقطة دي، بحيث ان هو يعني فعليا مش هيكون بيكذب، بس هيكون بياد فاليو للمكان اللي هو رايح، ما يقلقوش ان هو ده لسه جديد وهيبقى too much effort علينا ان احنا ندرب ونعلم. بخصوص النقطة دي يرد عليها برضو ازاي او يكون جاهز ليها ازاي؟ تمام. هو it's expected and nobody يعني is born with experience، يعني كلنا we were fresh grads at some point and we build upon that يعني it's very normal. هي بس it depends on the job requirements. لو ال job requirements طالبة experience ففي الحالة دي يعني لو if I can convince again ال panel أو ال interviewing committee إن without experience I can do it all right، وده محتاجة build up a very strong argument on how to do that، لأن usually هم خلاص ال CV already بتبقى مكتوب فيها الحقيقة، مكتوب فيها year of graduation، مكتوب فيها لو في past experience ولا لأ. فهم they decide on that even before يعني asking you to come or step in for an interview. فلو هم they give you the chance to come for an interview with less or minimal experience، فمعنى كده ان هم they're open to the idea of accepting fresh. To show them again, it's all about the rhetoric or about persuasive skills. Why or how you can add value even though that you're still new to the job market. I advise دي حاجة بقى نعملها من قبل حتى ما نقدم للجوب انترفيوز. أنا usually بقول للطلبة بتوعي في الجامعة إن you build your experience مش لما voluntary work. اعملوا summer internship. Try to engage in any kind of professional development that has nothing يعني مش لازم تكون strictly related to your education، يعني حاجة بره الجريدز وبره الشهادة، يعني بره الريكويرمنتس بتاعت الجامعة، لا نعمل حاجات ثانية، لأن once we graduate احنا محتاجين يبقى عندنا some sort of an asset of any kind of experience، سواء assisting a professor، سواء doing some community service، ان احنا نعمل حاجة عمل تطوعي، مش لازم تكون حاجة paid، ممكن يكون عمل تطوعي عملته على مدار 4 سنين أو 5 سنين الجامعة، أو في الصف في الصيف بتاع الجامعة يعني، ده يساعد على my experience. طيب ما عملتش أي حاجة من دول خالص يعني. refer back بقى to how I excelled يعني in my university courses. المواد اللي أنا درستها في الجامعة هل لها علاقة بالوظيفة اللي أنا متقدم لها؟ طب لو هم مادتين 3 اللي لهم علاقة عملت فيهم إيه؟ إيه البروجيكتس اللي أنا اشتغلت عليها في المواد دي مع البروفيسور أو مع زمايلي؟ يعني أحاول أدور على أي طريقة ألينك بيها any kind of strength I have whether education or experience if any أو voluntary work أو community service أنا عملته that has to do with the job I'm applying to. تمام.
طيب لو يعني غالبا دي الأسئلة اللي بتنطرح وقت الانترفيو مهم. وخلاص، هم ما ادونيش اي فيدباك يعني واحنا خلاص بنخلص الانترفيو. هل ممكن الشخص يسأل قبل ما يسأل مثلا لو في اي، هم سألوا لو عندك اي سؤال ليا بس انا عايزه اعرف الفيدباك وانا قاعد بطريقه ان انا اشوف هم كان ادائي عامل ازاي، هل اقدر اسأل عن نقطه زي كده ولا هتكون مش لصالحي؟ لا بالعكس, actually يعني it's more professional to ask questions at the end of the interview. يعني make sure يا جماعة نكون محضرين من سؤالين ل3 أسئلة نسأل بيهم البانل الانترفيوينج بانل قبل ما نمشي, يعني it's more professional. هما usually بيسألوا في الآخر do you have any questions for us, please don't say no or all is covered or all is good. لا, حاولوا تكونوا محضرين فعلا a set of questions تسألوهم. الأستاذة آلاء سألته السؤال اللي هو له علاقة بالفيدباك, that could be one of the questions, could be your final question. For example, how would I receive your feedback on the interview? يعني you're gonna call me or you're gonna send me an email or can you tell me the next steps of the process, or how I can contact you or when I can contact you to know the results of the interview. But that could be one question that I can ask. Hopefully it's the last one. Another question ممكن نسأله, can you tell me a little bit more about the position, الجوب نفسها requirement, or can you tell me a little bit more about the team I'm going to work with, or what do you advise the succeeding candidate to do, or do you have any advice for whoever is going to pass this interview? What should be done? But you have to have like a set of questions. Prepare like 5 or 6 questions, but then ask from 2 to 3 because we don't want برضو إيه to overwhelm them with questions. مش عايزين نبقى عمالين برضو نسأل أسئلة. But 2 to 3 is more than enough. And the final one اللي هو له علاقة ب how we're going to take it from here. What is going to happen next? When I should be expecting you to come back to me or to send me feedback or to let me know the results of the interview. Okay. اوكي. هو ده ودانا after the interview. انا من Yes. انا من المفترض ان انا اعمل ايه؟ هل اول ما بخلص الانترفيو ابعت ايميل مثلا شكر على الوقت وشكر للناس اللي عملت لي انترفيو، ولا الافضل ان انا استنى شويه؟ لا, it's expected after the interview, maybe يعني later in the day or the day after, you send some sort of a thank you note or a thank you email to if it's one interviewer to the person who interviewed you or to the panel and CC them all. بنشكرهم فيه على interview process وبنقول إن احنا we're looking forward to meeting them again, or it was a pleasure talking to them and would love to discuss this issue and you name it further in another meeting. It is sort of a way of saying that I was really happy meeting you, discussing everything related to the job position with you, and at the same time I'm looking forward to another meeting or a follow-up interview or just meeting them in general. وهنلاقي فيه templates كتير online because our email has to be very formal, مش hi فلان على الرغم ان في ناس بتقول keep a friendly tone and say hi and hello, but I'm old school شوية, فلا, keep it formal, dear فلان, and just remind them of who you are. This is فلان. We had a nice interview yesterday or this morning, and discuss some of the points that you want to commend them on, like the interviewer on. We've ended كده in a nice way of saying, I'm looking forward to meeting with you and discussing this further. It was a pleasure talking to you, something like that. And I can share with you a link. Maybe if you can just, is the chat working? Yes. Okay, I'm going to share with you a link with some templates. You will find some of them are less formal than others. So please, yani, stick to the formal ones. Some templates that you can fill in. Because we need like actual genuine
experience, and that will differ from one person to another يعني. Okay. Yeah, somebody's asking here, can I ask about the benefits that I can get from them? The benefits is in terms of like the package, like the salary and other benefits, or are you talking about the benefits of like the experience you're going to gain? He's asking about the insurance, so he means the package. Okay. No, I guess it's too early. Like and this is how I feel about it. It's too early. Like once they offer you the job, like they need you, now you're in a stronger position to bargain for other benefits that you're expecting, like insurance and medical insurance, social insurance, and maybe at this point, because now they want you and they asked you, they accepted you, you can tell them, okay, it's my turn now but to evaluate your offer or either accept or return. Okay. تمام. طيب بعد ما بعت الايميل والفولو اب من المفترض ان هو متوقع يردوا عليا within week or 2 weeks، ولكن ما ردوش. هل ممكن ابعت زي follow up ايميل تاني؟ Yes, you can do that. You can send another follow-up email. هو professionally speaking, they should reply whether with acceptance or non-acceptance. But in case something happens, you can send a follow-up email asking about like you haven't heard from him so far, and you were wondering like if there is maybe another chance for a follow-up interview, or if they want to share anything with you. Yeah, you can do that. طب what's your opinion about the way of communication؟ لأن في بعض الأحيان بيكون مثلا في واتساب بيبقى معاه مع الشخص الواتساب، ف it's better to stay to the email، ولا ممكن يتكلم مكالمة تليفون أو يبعت على الواتساب أو ماسنجر أو أي وسيلة تواصل أخرى؟ لا, I would say keep it formal. Keep it formal, and كل ال communications تبقى via email. and make sure يا جماعة ده بقى step قبل ال CV، يعني قبل ما نبعت ال CV إن our email يبقى حتى professional، يكون الإيميل بتاعنا professional email. يعني أنا my email for example is my initial with my last name، لكن sometimes بنلاقي إيميلات غريبة مثلا حبيبة باباها ولا lovely whoever or beautiful مش عارف مين. فلا يعني keep a professional email، وده يبقى هو الايميل of communication or correspondence when it comes to any professional correspondence، سواء interview أو job applications or even applying for a certain degree في جامعة معينة، يبقى professional email. Yeah, مش WhatsApp. You can only WhatsApp them لو if you know them very well. يعني لو you're applying for a job في مكان والinterviewer a friend of yours، ففي الحالة دي WhatsApp. لكن if it's very professional or formal way يعني or relationship، لا keep it formal and document it. Email is good when it comes to documentation. صح. طيب في أي نصيحة للبلاتفورم اللي هو الفورمال بلاتفورم زي اللينكدين مثلا؟ لأن ده أحيانا بيكون ريفرنس. يعني لو أنا هتكلم عنها شخصيا، لما أكون رايحة مكان وهقابل سين من الناس، أول حاجة بعمل عليها بعمل سيرش على لينكدين أشوف مين الشخص ده. هل أو لازم النصيحة إن الشخص ده يكون أكتف مثلا على لينكدين، بينزل حاجات related؟ Yeah, depends برضو. يعني لو انتوا في مجال يعني مش LinkedIn for mainly for as is a professional platform. Some people in the academia بيبقوا active على حاجات تانية زي ResearchGate and other research platforms. of course طبعا نبقى لو احنا عندنا LinkedIn and everybody now does, or assuming most probably everybody does have a LinkedIn account. واحنا اتفقنا اصلا قبل الانترفيو احنا بنعمل research about the company and about the interviewer or the interviewing panel. فعشان اعرف عنهم منين؟ اعرف عنهم من الويب سايت بتاع الانستتيوشن، اعرف عنهم من their LinkedIn accounts. وانا كمان يكون عندي an account that is updated or up to date على طول. of course, yeah, that's a very good point. LinkedIn is a very good resource.
طيب أنا عندي يعني سؤال تاني، لو في شخص ما قعدش في آخر مثلا وظيفتين أو 3 وقت مش طويل قوي، مثلا 4 5 شهور وبعد كده ساب 4 5 شهور، أحيانا دي مم. بيتاخد ضد الشخص نفسه. فإزاي يرد على سؤال مم. إن هو أنت ليه بتغير الشغل كتير، أو ما استقرتش ليه في العمل ده؟ مم. طيب هل بغير يذكرها الشغل. أصلا ولا نعم. يشيلها؟ هل يذكرها أصلا في السي في لو ولا في الأفضل؟ تيرن اوفر عالي، لو التيرن اوفر عالي، لو انا بقعد مثلا شهر زي انت ما بتقولي، فما فيش، ما طلعتش بحاجة قوي يعني من المكان. يعني let's stick to the job where we receive the experience. مهم. okay. unless ان انا في one time اشتغلت فيها في مكان وقعدتش فيه فترة طويلة و I'm sure there is a valid reason why why I left. ففي الحالة دي I should explain. Maybe I left. Some people leave jobs for professional development. Some people leave jobs for education opportunities somewhere else. انا محتاجه ان انا افوكس on my PhD. انا محتاجه اخلص ال PhD بتاعتي، فانا اخدت job leave for a year عشان اعمل كده. Ladies sometimes they leave their positions عشان for family reasons because they need to take care, and this is very legitimate to be honest. يعني you can say that I had to leave عشان I need to take care of my kids. بس حاولوا في نفس الوقت تقولوا ان انتوا even though that you were away from the professional setting انتوا you're following up. You're following up by attending courses. I mean, you don't have to be there to follow up. You can follow up. You can build experience. You can build professional development حتى if you're away online. أنا كنت في نفس الوقت بدرس كذا أو متابع كذا، بعمل program كذا online عشان برضو to keep to be updated يعني not to stay away that much from the field. مهم. تمام. طيب لو الشخص اتسأل سؤال هو ما يعرفوش حاجة تكنيكال ليها علاقة بشغله، ما عندوش اكسبيرينس فيها واتفاجئ بالسؤال، هل الأفضل إن هو يقول مثلا إن هو مش عارفها، أو إيه الرد الصح في وقت زي كده؟ يعني we're not gonna fabricate an answer for sure. يعني مش هينفع مهم. نفبريكيت ونقول ان احنا عارفين واحنا مش عارفين. طبعا ideally we should, as I said before, we have to do our research before applying. يعني anticipate كل ال questions, anticipate كل ال areas that we need to learn about قبل ما ندخل أصلا الانترفيو. طب what if I was asked a technical question that I'm not fully aware of؟ فأنا هقول this is a good question. I need to read more about it. I need to read more about it. I need to investigate the matter further and discuss it with you later on. مهم. تمام. آم، أعتقد إن إحنا يعني غطينا يعني معظم الأسئلة في ال 3 phases. آم، أشوف بس الشات بوكس لو في حد عنده أسئلة. في سؤال بيقول: هل من المهم إبداء اهتمام بالمكان أو بالوظيفة في الانترفيو، وليه؟ Of وإيه course. مهم. Sorry, what is the rest of the question? وإيه قول؟ وإيه بعض الأخطاء الشائعة اللي ممكن يقع فيها اللي بيتقدم للانترفيو؟ اه لا، اخطاء هنمسك بقى كل question ونقول ايه الاخطاء. تمام. الاخطاء ابداء الانترست in الوظيفه طبعا you have to that's what they will ask you about that why you want to apply for this position and you have to have a good answer why you're applying. وما يبقاش because I want a better salary or I want a salary increase. يبقى حاجه لها علاقه ب your professional development او expanding your expertise or adding value to a place you think that is going مثلا to flourish with your existence. Try to be smart when you answer that question and try to prepare ahead of time. ده بالنسبة ل why. It's important, yes, to show that you're interested in the job and why. ال pitfall بقى أو الأخطاء الشائعة. أول حاجة إن أنا أروح متأخر. ده خطأ شائع جدا. For a reason or another ما فيش excuses للأسف الشديد. تاني حاجة إن أنا مثلا يقول لي introduce yourself or tell me about yourself وأقعد أتكلم على my personal life, my family و my kids و my husband و last vacation. That's another pitfall.
تالت حاجة لما يقول لي what is your weakness وأقول على weakness that has to do with my personality إن أنا مثلا عندي مشكلة ما I cannot change. ليه بنقول خليها skill مش personality because you can always work on your skills, you can always develop your skills. لكن usually personality traits are stuck with us for a long time and they're not, I'm not going to say they're not changeable, they are, بس يعني they're less يعني they're more difficult to change. Okay. ايه تاني ان يقول لي what is your strength واقعد I brag about how amazing I am or how qualified I am يعني try to be very I don't know modest down to earth but confident at the same time and you have to balance this tone of professionalism. I did or my strength is كذا بس don't brag about it, don't show off بالآخر يعني. ايه تاني do you have any questions for us and we say no thank you I'm good, or when they ask about your weakness and you say I'm workaholic as we said earlier, or I am a I'm perfectionist as a weakness. Again, it's they know now and it's a way out and we want to be honest about it. This is what I can think of now, but if you have any questions, I'm all ears. طيب في سؤال بيقول لو انا جالي جوب اوفر وبعد كده قرروا ان هم يحطوا البوزيشن اون هولد، انا المفترض اعمل ايه؟ المفترض that's a very tricky position to be honest يعني I've never experienced that myself but now after hearing it from you it seems that it happens. هو انا لو انا مش عارفه اللي بيسأل في اي دولة، بس لو هنتكلم قانونيا لو انا خدت فعلا الجوب اوفر وانا I signed it خدت هم job مش من offer حقهم. وأنا I signed بالظبط if I signed the بالظبط contract دي حاجة تانية. بالظبط. if I signed وحتى the contract خلاص penalties يعني في penalties وفي terms وفي كل حاجة يعني لكن إن هم هيقولوا لي تعالى you got accepted by email مثلا for example وبعد كده يقولوا هم I don't قالش know. بس هو قال في قطر، فواضح ان الموقف ممكن يكون حصل. Yeah. Yeah, ما if he's asking about it يبقى it seems that it happened. But ethically speaking this is unprofessional and unethical. لكن if you have a document that says that you've accepted the job and you signed an agreement or you sign I mean a job agreement or a contract يبقى في الحالة دي if you want to sue them if the terms say that you can sue them بس هم ما شاء الله when they do these agreements when they write these contracts بيبقى لصالحهم. they anticipate everything. Yes, they are very good lawyers للأسف للأسف and I'm saying that. هو they قال anticipate. فعلا انها حصلت معاه وخسر شغله بسبب الموقف ده. هو دي البوينت اللي انا يعني وانا شخصيا واحده صديقتي يعني تعرضت لموقف زي كده، بس اكشولي القانون هنا حماها لان هي فعلا she resigned من شغلها based على ان هي جالها حاجه بس، واضطروا ان هم يكملوا الديل بتاعهم لان فعلا قانونيا هم مش صح. however لو انا يعني النقطه اللي انت قلتيها which is صح جدا unethically، انا اصلا مش هبقى عندي ثقه في المكان ان انا exactly بالظبط. اكمل. يعني هي فكرة برضو يا جماعة احنا لما we move to a new position الانفايرمنت بتفرق معانا. you build trust. if you lose trust from day one يعني صح. how would you well as I told you هما most employers بيبقوا already عاملين backup plan حتى في these agreements بيكتبوا this line of إن هما they hold all rights to return or to turn down an applicant at any moment or terminate the contract. Sometimes بيعملوا كده. ففي الحالة دي مش هيبقى فيه anything to be taken against them. It depends on the contract and the institution that you're applying for. Hey, if it's a good institution مش هتعمل كده لأنها they care about the reputation يعني in the field. اتعلمت بقى عبد الملك، اتعلمت دلوقتي
اوكي. طيب هو كان في سؤال بيتكلم عن السالري. اعتقد ان احنا فعلا اتكلمنا في النقطة دي. السيشن هي مسجلة، فيعني لو رجعت بقى للريكورد ان شاء الله هتلاقي الإجابة عليها. آه، لو هننهي بنصايح للشخص اللي رايح انترفيو، نصايح عامة، وهو سايب المكان وهو بيتقدم برضه في البداية، يعني يا ريت. سيبوا المكان in good terms يعني don't burn your bridges as they say يعني فنحاول نخلي علاقتنا جيدة حتى بال past employers لأن we need them we need them at some point يبعتوا لنا recommendation letters they were gonna recommend us في وظيفة أو في دراسة فمحتاجين إن احنا نبقى in good terms حتى if we're leaving professionally speaking يعني and you might go back for a reason or another to that job again. But make sure and into you're leaving on good terms. Relax. This is important. I know it's sometimes difficult to find a suitable position to apply to أصلا at the very first place. بس يعني إن شاء الله يعني كله هيبقى للصالح بإذن الله. فجست relax and chill. خليكوا هادين قبل الانترفيو وزي ما قلت لكم prepare do your research as I'm telling my students research is very important research everything about the institution about the position about the people working there سواء على الويب سايت بتاع الشغل سواء على لينكدين prepare and rehearse prepare anticipate questions زي ما عملنا زي ما انتوا سألتوا النهارده الquestions دي usually هم بيبقى these are the questions if you can anticipate more fine. I remember once I was asked in an interview what was one question that you wished we'd never ask you in this interview. That's a question that I did not anticipate. كانت كانت ايه الإجابة؟ I did not prepare for. I guess I remember I told them like I have no insecurities about anything. Like I'm open to any question. I can answer any questions that you may have. But I was actually expecting you to ask me some questions, but you did not. So again, I turned the table a little bit. Yeah, very smart. So yeah, and you would try to anticipate as much as possible. Don't panic if you get a question that you didn't prepare for. Inshallah, you will have a way, like you will be inspired because you've already prepared and you've already rehearsed, like you've done your work. Once you're done your work, خلاص بقى. Don't fret about بقى the results. Don't fret about what is يعني ما تقلقوش على اللي هيحصل بقى. احنا عملنا اللي علينا وذاكرنا وحضرنا اللي هيحصل هيبقى هايل ما تقلقوش. إن شاء الله. ميرسي جدا والله، يعني نصايح رائعة من ذهب بجد، Very much. وإجابات يعني very smart لأي حد بيفكر فيها، لأن فعليا على أرض الواقع ممكن يكون الشخص مؤهل جدا شاطر جدا، بس بسبب بعض الإجابات وإن هو ما قدرش إن هو يدير الانترفيو بالشكل المظبوط، مع الأسف بتضيع أو بسبب anxiety. هي المشكلة في الانترفيو is mainly مش not knowing how to answer the question. It's mainly because of the anxiety and the lack of confidence اللي بتحصل للناس. Once you're anxious or you're sweaty or you don't know what to do, you lose, you forget even what you prepared for. Relax. احنا خلاص عملنا preparation و anticipated questions وذاكرنا وعملنا كل حاجة بقى relax. عشان كده بقول go a little bit early, have some coffees. حاول يبقى معاكم حد من أصحابكم أو حد مرتاحين له يبقى قاعد معاكم في الكافيه اللي جنب الشغل before the interview كده to chill كده and relax and have a nice time. وندخل الانترفيو and we're gonna rock it. إن شاء الله. شكرا جدا. اللي بيسأل على التسجيل إن شاء الله هيكون على اليوتيوب، وطبعا هينزل على الجروب أو أي بلاتفورم بتتابعنا من عليها، هينزل على البلاتفورم. تمام. شكرا لحضرتك دكتور ليلى، وبجد ميرسي على وقتك قوي وعلى النصايح،
وإن شاء الله يعني متشوقين للقاء آخر نتكلم فيه more about the TV، وإزاي إن هم لأن لأن دي مرحلة مهمة جدا نجهزه إزاي. ان ميرسي شاء أوي. الله. إن شاء الله. Sure. انا مبسوطة جدا ان كنت معاكم. ميرسي قوي يعني. Thank you very much for facilitating and coordinating this wonderful discussion. And I want to thank the audience for their very nice questions and their comments. Thank you very much. Thank you. I'm so happy to see you all, guys. I cannot respond to all the messages in the chat, but I'm so happy to be here. Thank you. Thank you. في بس سيرفي نزل في اللينك، يعني هنكون شاكرين جدا لو هياخد منكم دقيقة تعبوا. تمام. تمام. شكرا. مع السلامة، تصبحوا على خير. باي باي. باي.